Los gemelos del multimillonario tienen to do menos algo essential. No caminaban. Los mejores médicos dicen que era solo cuestión de tiempo, pero algo no encajaba. Una tarde, al llegar antes de lo esperado, el padre se detuvo en seco al ver una escena imposible. La empleada doméstica, de rodillas en el suelo, no llegaba con los bebés. Sus movimientos eran precisos. Professionals. Los niños reaccionaban de una forma que nunca lo hacían con su propia madre. Y en ese momento, el multimillonario entendió que había ignorado algo que cambiaría su vida para siempre. Rodrigo Almeida había construido imperios desde cero. Empresas, inversions, números que crecían sin parar. Pero en su propia casa, algo no avanzaba. Lucas y Mateo, sus hijos gemelos, tenían más de un año y no caminaban. Los médicos repiten lo mismo. Cada niño tiene su ritmo. Rodrigo Sencha, firmaba cheques, contrataba especialistas. Aún así, una inquietud silenciosa no lo dejaba en paz. La mansión era grande, demasiado grande, silenciosa, fría. Daniela, su esposa, salía temprano y regresaba tarde. Decía estar cansada, estresada, ocupada. Los niños pasaban la mayor parte del día con Clara, la empleada doméstica. Rodrigo apenas la notaba. Para él, Clara era parte del fondo de la casa, como los muebles caros o las paredes blancas. Hasta esa tarde. Luego antes de lo habitual. No anunció su llegada. Al entrar al salón, ese quedó inmóvil. Clara estaba en el suelo, descalza, con una concentración absoluta. Lucas estaba frente a ella. No había juguetes. No había risas exageradas. Clara sostenía sus pequeñas manos con cuidado, acomodando sus pies en un ángulo exacto. Presionaba suavemente ciertos puntos, movía las piernas con un ritmo constante. Sus labios murmuraban palabras de ánimo, casi como una oración. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Eso no era juego. Eso era técnica. Mateo observaba desde unas almohadas, atento, esperando su turno. Cuando comenzó a cuidarse, Clara lo tomó con la misma precisión, el mismo método, la misma paciencia infinita. Los gemelos reaccionaban, se esforzaban, respondían. Rodrigo dio un paso sin caer. El suelo crujió. Clara ese giro de golpe. Su rostro perdió el color. Señor Rodrigo, yo solo estaba jugando con ellos, dijo nerviosa. Pero Rodrigo ya lo sabía. Había visto suficiente. Y por primera vez, una pregunta lo atravesó la mente como un golpe. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y qué más había pasado frente a sus ojos sin que lo notara? Rodrigo no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Clara, luego a los gemelos. El silencio se volvió pesado, incómodo. Lucas intentó apoyarse en el suelo, moviendo las piernas con torpeza. Mateo imitó el gesto segundos después. Rodrigo sintió un golpe en el pecho. ¿Dónde aprendes a hacer eso? Preguntó por fin, con la voz más baja de lo que esperaba. Clara apretó las manos contra el delano. No lo miraba a los ojos. En mi trabajo anterior, señor, respondió. Yo ayudaba en una clínica. Rodrigo frunció el seno. Una clínica. Eso no encajaba con la imagen que él tenía de ella. ¿Eres fisioterapeuta? Clara negó despacio. No tengo título. Nunca pude estudiar. Pero trabajé casi 4 años con niños que no podían caminar, o que necesitaban ayuda para desarrollarse. Rodrigo sintió vergüenza. Había contratado a decenas de especialistas caros, y la persona que realmente sabía estaba todos los días bajo su techo. ¿Y por qué no trabajas ahí? Preguntó. Clara dudó. Se mordió el labio. Porque ayudaba gratis a familias que no podían pagar, dijo al fin. Me cuidaba después del horario. Hacía ejercicios con los niños.
Cuando la duena lo descubrió, mi despidió. Rodrigo no supo que Decker. Miró a Lucas, luego a Mateo. Pensó en todas las veces que había pasado junto a ellos sin detenerse. ¿Desde cuándo haces esto con mis hijos? Preguntó. Desde hace meses, respondió Clara. Muy temprano. O cuando la señora Daniela no está. Y esa frase dolió más de lo que Rodrigo esperaba. Daniela no estaba. Nunca estaba. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo canceló una reunión. Se sentó en el suelo junto a Clara. Escuchó, aprendió. Ella le explicó cada movimiento con paciencia. Cómo estimular sin fuerza. Cómo animar sin presionar. Cómo celebrar pequeños avances que nadie más notaba. Rodrigo descubrió cosas que había perdido. Que Lucas así calmaba cuando le canaban. Que Mateo sonría solo cuando se sentía seguro. Se sintió culpable. Profundamente culpable. Pero la calma duró poco. El sábado siguiente, Daniela llegó a la casa acampanada. Traía una sonrisa ansiada. Y detrás de ella, un abogado y un assistant social. Vengo por mis hijos, anunció con frialdad. Tengo una orden provisional de custodia. El mundo de Rodrigo se detuvo. Daniela señaló a Clara sin pestañear. Y tengo pruebas de que esta empleada ha cruzado límites inaceptables. Clara palideció. Lucas comenzó a llorar. Mateo estiró los brazos hacia ella desesperado. Y Rodrigo entendió. Con un miedo helado recorriendo el cuerpo, que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El llanto de Lucas llenó la sala como una alarma. Mateo lo siguió segundos después, estirando los brazos hacia Clara con desesperación. Daniela frunció el seno incómoda. Mirólos. Dijo, señalándolos. Claramente están confundidos. Y esa mujer los ha manipulado. Rodrigo sintió algo romperse dentro de él. No están confundidos, respondió con firmeza. Están asustados. Y tú eres prácticamente una desconocida para ellos. El abogado carraspio, interrumpiendo la tensión. Señor Almeida, la orden es clara. Hasta la audiencia definitiva. Los niños deben ir con su madre. Clara dio un paso atrás. No dijo nada. Solo apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Daniela avanzó para tomar Lucas. El bebé gritó. Ese debajo, y en cuanto pudo, estiró los brazos hacia Clara. El silencio fue absoluto. La assistant social lo anotó todo, sin expresión. ¿Ves? Dijo Daniela con una sonrisa venenosa. Dependencia emocional. Prueba suficiente. Rodrigo abrazó a su hijo con más fuerza. Prueba de amor corrigió. Algo que tú nunca les diste. Daniela lo miró con odio puro. Esto no se iba a quedar así. Why no se quedó? La audiencia fue rápida, tensa, cruel. Daniela presentó testigos que hablaban de conducta inapropiada, de una empleada sin preparación que interfería en la crianza. Rodrigo sintió la rabia quemar las manos. Entonces la miró a Clara. Ella caminó hasta el estrado temblando, pero con la cabeza en alto. Cuéntenos cómo es su rutina con los gemelos. Pidió el juez. Clara respiró hondo. Habló de madrugadas sin dormir, de ejercicios suaves, de canciones susurradas para no asustarlos, de cada pequeño progreso anotado en un cuaderno viejo. Cuando le preguntaron si amaba a los niños, no dudó. Sí, dijo, los amo como si fueran míos. Daniela rió con desprecio. Eso es exactamente el problema. Entonces legó el golpe final. El abogado de Rodrigo presentó fotografías, fechas, horarios. Daniela en restaurantes de lujo, en hoteles, con un hombre que no era su esposo, mientras alegaba estar cuidando a sus hijos. El rostro de Daniela perdió el color. El juez pidió un receso.
Fue la hora más larga de la vida de Rodrigo. Clara estaba su lado, rezando en silencio. Cuando regresan a la sala, el juez habló con voz firme. La custodia provisional se mantiene con el padre. Sentencio. Y esta joven merece reconocimiento, no acusaciones. Daniela salió furiosa. Rodrigo apenas respiraba. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En la sala contigua, Lucas y Mateo estaban llegando en el suelo. Cuando vieron a Clara, sus rostros se iluminaron. Lucas se levantó. Sin ayuda, dio un paso. Luego otro. Camino directo hacia ella. Clara cayó de rodillas, llorando. Lo abrazó con una fuerza que venía del alma. Rodrigo se quedó inmóvil. No era solo un milagro. Era la prueba de Dios. Y en ese instante, entendió que no había vuelta atrás. Y esa mujer, ya era familia. Los días que siguieron parecían reales. La mansión antes silenciosa, ese lino de risas, pasos torpes y lleguitos por el suelo. Lucas y Mateo no eran los mismos niños quietos y apagados. Se caen, se levantaban, volvían a intentarlo. Rodrigo cambió su rutina por completo. Canceló viajes. Dejó reunión sin responder. Por primera vez, el dinero dejó de ser urgent. Aprendió a sentarse en el suelo. E ensuciarse. E esperar. Clara seguía trabajando con los gemelos cada día. Pero ahora, no lo hacía sola. Rodrigo estaba allí, escuchando, ayudando, aprendiendo cada movimiento. Una noche, revisando las cámaras de seguridad por simple costumbre, Rodrigo se detuvo. Vio algo que no sabía que existía. Clara, en su pequeño cuarto, escribía en un cuaderno gastado. Día 23 murmuraba. Lucas se sostuvo 5 segundos sin apoyo. Mañana intentaremos 6. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Él lavaba meses registrando cada avance. Sin salario extra. Sin reconocimiento. A la mañana siguiente, Rodrigo llamó a Clara al despacho. Quiero hacer una propuesta, dijo con seriedad. Clara se puso rígida. Quiero que seas la terapeuta oficial de mis hijos. Te pagar estudios cursos, to do lo que necesites. Clara negó de inmediato. No lo hago por dinero, señor Rodrigo. Lo sé, respondió él. Por eso confío en ti. Los avances continuaron. Y con ellos, una idea comenzó a tomar forma. Rodrigo vendió una propiedad. Canceló proyectos inútiles. Y en el jardín trasero de la mansión, donde antes solo había cest, comenzó una construcción. El día que la obra terminó, llevó a Clara al lugar. Una placa sencilla decía, Instituto Clara Santos, Desarrollo Infantil. Clara se quedó sin palabras. Loro como nunca. No es solo para mis hijos, dijo Rodrigo. Y es para todos los niños que nunca tuvieron ayuda. Clara lo abrazó con fuerza. Lucas y Mateo aplaudían, creyendo que era un juego. Rodrigo sonrió. Por primera vez en su vida, sabía que había construido algo que realmente importaba. La inauguración del instituto fue sencilla, pero llena de vida. No hubo lujos innecesarios. Solo niños, madres agradecidas y miradas llenas de esperanza. Clara subió al pequeño escenario con las manos temblando. No estaba acostumbrada a hablar frente a nadie. No sé usar palabras bonitas, dijo. Pero sé algo. Ningún niño debería creer sin que alguien crea en él. Las personas aplaudieron entre lágrimas. Rodrigo observaba desde atrás, con Lucas y Mateo en brazos. Los niños caminaban de un lado a otro, torpes pero firmes. Cada paso era un recuerdo de lo cerca que estuvieron a perderlo todo. Y esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Rodrigo encontró a Clara en la sala, mirando fotos antiguas. ¿De qué te ríes? Preguntó. Del primer día que trabajé aquí, respondió ella. Estaba adorada.
Rodrigo se sentó a su lado. Y mirad ahora. Sonrieron. No hacia falta decirmas. Rodrigo rompió el silencio. Pase la vida creyendo que el dinero definía quien era, confieso. Pero estaba vacío. Hasta el día que te six en el suelo con mis hijos. Clara no respondió. Solo escuchó. No fue magia. Continuó. Fue amor. Amor real. En el pasillo, Lucas apareció caminando lentamente. Seguido por Mateo. Rieron al verlos. Rodrigo los tomó en brazos y entendió la verdad más simple de todas. La familia no es sangre. Es presencia. Es quien se queda cuando nadie más lo hace. Y veces, la persona que cambia tu vida. No liga con títulos, en hay con promesas. Liga en silencio. Se arrodilla en el suelo. Y ama sin esperar nada cambio.